Hi guys, let's start organic chemistry with this lecture. Organic chemistry comprises 1/3 of your NEET syllabus in chemistry. I will be teaching the basics of organic chemistry in this lecture. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் இது, but still nevertheless very important. இதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன டீடைல்ஸ் தான் பின்னாடி silly mistakes வரும். So make sure that you listen and understand carefully. இதோட notes வந்து I have already given it to you. I have sent it to the WhatsApp group. So the way this lecture is designed is இதே ஆர்டரில் தான் நோட்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன். ஸோ you don't have to take notes, just key points மட்டும் ஏதாவது நீங்கள் எழுதணும்னா அந்த நோட்ஸில் நீங்கள் எழுதிக்கலாம். I have sent you 2 different version of the notes. Print efficientஆக ஒன்று அனுப்பிச்சிருக்கேன், full quality ஒன்று அனுப்பிச்சிருக்கேன். Hopefully you have your notes right now. Okay, when looking at organic chemistry, it's one of the primary branches of chemistry. There's various branches: organic, inorganic, physical, analytical, pharmaceutical, all those. For you guys there is only 3 that are relevant: physical, organic and inorganic. Among chemistry branches, organic chemistry is the most studied. For you guys in NEET, it has equal weightage, 1/3 weightage varum, meaning 45 questions la 15 questions organic la varum, give or take one question. Okay, let's venture into the lecture. Basically, organic compounds are compounds that contain carbon for sure and hydrogen, and also oxygen, nitrogen and sulfur based on functional groups. And they are all covalent compounds because electronegativity difference between carbon and these elements is very very small. அதனால அயானிக்கா இருக்க முடியாது. Another thing that we want to say is the bonding. This is very simple, but I just want to make sure that you guys follow this. What's the max bonding that an atom can have? Carbon can have 4 different bonds, nitrogen can have 3 bonds and 1 lone pair. Okay, now when you see nitrogen has 3 bonds and 1 lone pair, it cannot use the lone pair for extra bonding like phosphorus because it doesn't have d orbitals. We will see that in chemical bonding extensively. Organic for our purposes forms 2 bonds. It can form 3 bonds by using dative bonding, and it forms 3 bonds in organic chemistry in reaction mechanisms. We won't deal with it right now at this lecture. Hydrogen forms only 1 bond and your halogens form only 1 bond. Okay, too simple. Now hybridization we will see detailed in chemical bonding lecture. Still hybridization relevant to this lecture, and the questions that you are going to see in the corresponding test and quiz are very very simple. Carbon மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Now அந்த கார்பனில் வந்து எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டாக இருக்குது ஒரு கார்பன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா, ஸோ திஸ் இஸ் த கார்பன் ஐ ஹேவ், ஆல் ஆர் சிங்கிள் பாண்ட்ஸ், மீனிங் இட் இஸ் அ sp3 hybridized carbon. So this is a sigma bond, sigma bond, sigma bond, sigma bond. So 4 sigma bonds are there. For hybridization you are going to use sigma bonds, lone pairs and lone electrons. Alright, so 4 sigma bond இருக்குன்னா that means S1P3, 1 plus 3 is 4. Now when you have double bond, it could be carbon double bond carbon, carbon double bond oxygen, and also carbon double bond nitrogen in imine functional group. The carbon is basically present as, let's say this is Z group. It could be another carbon, oxygen or nitrogen. So I have sigma bond, sigma bond, sigma bond, ஒரு pi bond இருக்கு. Correct? So now 3 sigma இருக்கனால you are going to say it as sp2. 1 plus 2 is 3. So there is 3 sigma bonds. And then going into our last one, sp, 1 triple bond. So the carbon is present this way, like this, or like this, or 2 double bonds. Okay, the carbon right there. You don't strictly have this in your syllabus, but you want to know. So when you have something like this, this is a sigma bond, this is a sigma bond, this is a sigma bond. When you look at this carbon, இங்கே ஒரு sigma, இங்கே ஒரு sigma இருக்கு, ரெண்டே sigma தான் இருக்கு. So I need only 2 orbitals. sp 1 plus 1 equals 2. Similarly here I have sigma here, so only 2 is there, so it's a sp. Okay, that is what this means. Basically quickly figuring it out. For example, how NEET question can come is they can give you an example something like this: C single bond C, let's even make it like this, CH2 C double bond C. We can even do let's say single bond C
OOH. What are the hybridizations of all the carbon? So this carbon, hydrogen is not shown, it's understood all of them are single bond. So this is a sp3 hybridized carbon. This will also be a sp3 hybridized carbon. This one is going to be sigma. இங்க ஒரு sigma, ஒரு hydrogen காட்டலான இருக்கு. Okay, one ஒரு hydrogen ஓட ஒரு bond 2 and then there is a sigma here. So this is sp2 hybridized. This carbon is double bond, single bond. இங்க ஒரு hydrogen காட்டலான இருக்கு. So all you have to do is, when you have a carbon, just do this. 4 minus number of pi bonds. இங்க ஒரு pi bond இருக்கா? 4 minus 1 equals 3. 3 orbitals na அப்ப என்ன இருக்கும்? sp2. So this carbon is sp2. This carbon COOH. COOH group எப்படி இருக்கும்? It will be like this. So it is going to be sigma, sigma and sigma, or 4 minus 1 pi bond 3. So it is also sp2. Okay, that is how you find the hybridization of a given compound, all the different carbon atoms. Okay, continuing on. Next we look into the bond length. This is actually extremely simple. Bond length அப்படினா ரெண்டு ஆட்டம்க்கு நடுவுல இருக்கிற distance தான். Now bond length is always greater for a single bond compared to a double bond compared to a triple bond. Okay. Also the bond length is longer if the atoms are larger. Bond length is smaller when the atoms are smaller. இது நம்ம எக்ஸ்டென்சிவா வந்து we will be seeing it in chemical bonding. At this point, at least what I know is single bonds are longer than double bonds. So you can see that among the single bonds, carbon is bigger than nitrogen, nitrogen is bigger than oxygen. So CC single bond is larger than CN, which is larger than CO. Double bond nu paakumbodhu, you need to also do the same thing. இதே மாதிரி நம்ம எழுதலாம். C double bond C is larger than C double bond N, larger than C double bond O. So C single bond O is larger than C double bond O இங்க இருக்கு. But one thing that you want to know is, somewhere in between C triple bond C has come. In the order மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This is important for you. So now you look at the trend. C single bond C larger than double bond C, larger than triple bond C. இது ஒரு order. CC greater than CN greater than CO. இது ஒரு order. C single bond O is greater than C double bond O. So உள்ளுக்குள்ளேயே நிறைய different patterns இருக்கு. Alright. Now needless to say, bond longer இருந்தது அப்படின்னா அது உடைக்கிறது ஈஸி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ டேக் அ பென்சில், தட்ஸ் அ லாங் பென்சில் கம்பேர்ட் டு அ ஷார்ட் பென்சில். எது உங்களால் ஈஸியாக உடைக்க முடியும்? லாங்காக இருக்கிறதா உடைக்க முடியும், உங்களுக்கு லெவரேஜ் இருக்கும். சேம் வித் பாண்ட்ஸ் யூ கேன் சே. ஸோ த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஐ ஹவ் டு புட் டு பிரேக் அ பாண்ட் இஸ் யூஸ்வலி ஸ்மாலர் இஃப் த பாண்ட் இஸ் லாங்கர். ஸோ இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். பாண்ட் லென்த் அதிகமாக அதிகமாக நான் போட வேண்டிய எனர்ஜி கம்மியாகும். பாண்ட் எனர்ஜி அண்ட் பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர். வி வில் see the difference among them when we actually go into chemical bonding. Okay, at least at this point you know bond energy is inversely proportional to bond length. So questions la vandu உங்களுக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்து அதில் பாண்ட் எனர்ஜி பற்றி கேட்டாங்கன்னா கார்பன் 1 கார்பன் 2க்கு நடுவில்னா உங்களுக்கு பார்க்க தெரியணும். இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஹியர், ரீட் த கொஷின் கேர்ஃபுல்லி. நவ் வி நோ திஸ் இஸ் ட்ரூ, ஆல்தோ பாண்ட் எனர்ஜி bond energy is higher for C triple bond C than C double bond C than C single bond C. ஏன்னா பாண்ட் லென்த் இதுக்கு அதிகம்னா கம்மி எனர்ஜியிலே உடைக்கலாம். ஸோ இது உடைக்கிறதுக்கு தான் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் அவங்க என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா, இந்த மூணுத்தில் ஒரே ஒரு பாண்டை உடைக்கிறது. ஸோ இங்கே 3 பாண்ட் இருக்குது, அதில் ஒரே ஒரு பாண்டை உடைக்கணும் கம்பேர்ட் டு இந்த ஒரு பாண்ட், கம்பேர்ட் டு இந்த ஒரு பாண்ட். அப்படி பார்க்கும்போது ரிவர்ஸில் வரும். C triple bond Cயில் உடைக்கிறது ஈஸி தேன் டபுள் பாண்ட் C தேன் சிங்கிள் பாண்ட். எதனாலனா இதில் நீங்கள் உடைக்க போகிறது பை பாண்ட், இதுலேயும் பை பாண்ட், இதில் சிக்மா பாண்ட். சிக்மா பாண்ட் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர். Among these two pi bonds, the more the pi bond between two atoms, pi bond நிறைய இருக்குது அப்படின்னா முதல்ல ஒன்று இருக்கிறத உடைக்கிறது ஈஸி உங்களுக்கு. Okay, last one, polarity. We are going to see polarity and dipole moment in chemical bonding lecture. At this point all you want to know is, கார்பன் வந்து ஒரு எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் எலிமெண்ட் கூட இருந்ததுன்னா அந்த பாண்ட் போலராக இருக்கும். Okay, and the electronegativity order is this. We will see this also in chemical bonding lecture. Okay, at least at this point you want to remember these 4 at least. Now let's go into organic compound itself. There are different ways of classification of organic compounds. நான் வந்து சம்மரைஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து எப்படின்னா நீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்னு ஜென்ரலாக எடுத்தால் ஏசைக்ளிக், சைக்கிள் இல்லாமல் லாங் செயின், இதுதான் நீங்கள் நிறைய பார்க்க போகிறீங்க. அண்ட் சைக்ளிக் காம்பவுண்ட்ஸ்.
The difference between your school syllabus and NEET syllabus is NEETல cyclic நிறைய வரும், கார்போகேட்டையானே cyclic வரும், அதுதான் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்க. With practice you're going to be okay. Among them there is multiple ways of doing it. Acyclically ரெண்டு வகை, saturated unsaturated. Saturated அப்படின்னா அதில் இதுக்கு மேலே எதுவுமே ஆட் பண்ண இடமே இல்லை, டபுள் பாண்டே இல்லை, ட்ரிபிள் பாண்டே இல்லைன்னு அர்த்தம். Whereas unsaturatedனா double bond or triple bond is present. Alkene means a double bond, alkyne means a triple bond, ketone means C double bond O, aldehyde means C double bond O, correct? So this is unsaturated, this is saturated. Unsaturated means just like your brain. Saturate na edume eradu, I am completely exhausted. Unsaturated na ennala innum konjam data add panna mudiyum, that's what it means. Individual examples are very simple, let's not go into much more in detail about them. Going into cyclic, cyclicல போகும்போது அதே மாதிரி saturated unsaturated ரெண்டா பிரியும், அதில் டபுள் பாண்ட் இருக்கா ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கான்றதை பொறுத்து. Saturated cycleல போகும்போது ரெண்டா பிரியும், homocyclic and heterocyclic. Homocyclicனா அந்த சைக்கிளில் இருக்கிற எல்லாமே ஒரே டைப் ஆஃப் ஆட்டம், நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பார்க்கறதுனால எல்லாமே வந்து கார்பன் ஆட்டம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹோமோசைக்ளிக், திஸ் இஸ் ஹெட்ரோசைக்ளிக். ஹெட்ரோசைக்ளிக்னா ஹோமோசைக்ளிக் மாதிரி ஒரே அந்த சைக்கிளில் இருக்கிற ஆட்டம் எல்லாம் ஒரே ஆட்டம் கிடையாது, மோர் தென் ஒன் ஆட்டம் இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் THF. ஓகே, THFனா டெட்ராஹைட்ரோஃபியூரான். டெட்ராஹைட்ரோஃபியூரான் looks like this. Okay, இங்கே ஃபியூரான் இருக்குது, I'll draw furan for now. This is furan. அதில் நீங்கள் இந்த டபுள் பாண்ட்லாம் எடுத்து ஹைட்ரஜன் போட்டால் 4 ஹைட்ரஜன் தேவைப்படும், hence it is called tetrahydrofuran. Glucose and fructose, we will see the molecular structure of them and cyclic structures later. At this point at least just know them that these belong to heterocyclic. எதனாலனா glucose and fructose ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து உங்களுக்கு cyclic ஈத்தர் மாதிரி தானே இருக்கும் அது, ஸோ ஆக்சிஜன் இருக்கும் அந்த ரிங்கில், ஸோ இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஹெட்ரோசைக்ளிக். சேச்சுரேட்டட் எதுனா டபுள் பாண்ட் அந்த ரிங்கில் இருக்காது. Now going to unsaturated, same thing we can say heterocyclic and homocyclic. Heterocyclic now you just need to have more than one type of atom. இங்கே ஆக்சிஜன் இருக்குது. pyrrole வந்து ரொம்ப காமன் எக்ஸாம்பிள் நீட்டில். This is pyrrole. We will deal with basicity of pyrrole later. Okay, this is pyrrole, so carbon மட்டுமே இல்லை, நைட்ரஜன் இருக்கு எனக்கு. Going to homocyclic, meaning எல்லாமே கார்பன் ஆட்டமாக இருக்கணும். ஹோமோசைக்ளிக்கில் போகும்போதுமே அலிஃபேட்டிக் அண்ட் அரோமேட்டிக்காக இருக்கலாம். Now let's see, I have cyclic structure, அதில் unsaturated-ஆக இருக்கணும், ஓகே, அதில் ஹோமோசைக்ளிக்காக இருக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து சைக்ளோ பியூட்டேன் இருந்தது, இங்கே நான் சைக்ளோ பியூட்டேன் வரைகிறேன். Now it comes in unsaturated, ஸோ ஒரு டபுள் பாண்ட் போட்டால் you get homocyclic. Similarly கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் வந்து cyclohexene, so it is homocyclic. Aliphatic. Aromatic அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெசனன்ஸ் இருக்கணும். We will see about resonance in detail later. At least at this point aromatic means there are two types. Benzenoid ring, benzene மாதிரியே ரிங் இருக்கணும், பென்சீன் ரிங் இருக்கணும். நான் பென்சனாய்ட் ரிங், that's different. அரோமேட்டிக்காக இருக்கணும்னா பென்சீன் ரிங் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. Most of the compounds are benzene ring. Benzene ring இருந்தால் அது பேர் benzenoid. Okay, these are structures you already know. Maybe naphthalene I'll show you. So this is benzene. Naphthalene is nothing but one more ring. That's naphthalene. Okay, anthracene. Anthracene is actually an extrapolation of naphthalene. Now I have my benzene ring. Naphthalene, மூணு ring attach ஆயிருந்தா anthracene. Okay, you want to remember that. Whereas azulene is nothing but இது benzene மாதிரி இல்லைல்ல உங்களுக்கு, so this comes under non-benzenoid rings. Actually இதுவே 6 member இருக்காது, let's not worry about it right now. Tropolone இதெல்லாம் வந்து non-benzenoidல வரும். Now benzenoid, non-benzenoid is strictly not in your syllabus, just know the words just in case. Okay, we never know what they ask in NEET. Let's go into ways of drawing organic compounds. These are very very simple. These are the different ways of drawing them. Bond line formula வந்து உங்களுக்கு மெக்கானிசம்க்குலாம் இதுதான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Bond line, ஒரு பாண்டுமே லைன் போட்டு காட்டுறோம். Condensed formula is easy when you write a reaction for balancing and all that. Line drawing is the best way to draw so that பார்க்க clean-ஆக இருக்கும். Okay, I have drawn here same compound
butane in different ways, and line drawing is much easier. Now another way of drawing that is dash wedge convention. Wedge அப்படினா இந்த மாதிரி ஷேப்ல இருந்தா wedge, நம்ம டோர் ஸ்டாப் பண்றதுக்கு கீழே வைப்போம்ல, அது பேர் wedge வைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். So wedge is like this is also wedge. அதுலயே வந்து solid wedge ஆ இருந்ததுன்னா அது உங்களை பார்த்து பாயிண்ட் பண்ணதுன்னு அர்த்தம். இப்போ ஸோ இந்த காம்பவுண்டில் right there, this is right there, this is actually on the plane of the paper. ஒரே ஒரு லைன் போட்டிங்கன்னா வெட்ஜ் டார்க்காக இருந்ததுன்னா அந்த பேப்பர்லேருந்து நேராக உங்களை பார்த்து வருது. ப்ரோக்கனாக இருந்தால் பேப்பர்லேருந்து பின்னாடி இருக்குது. ஓகே, this is what a wedge notation is. Now if you see this wedge notation, these are all exactly same. We are going to see this detailed, okay, what this means here and all those, Fisher projection formula, all those, and also certain other ways of seeing we are going to see, not in this lecture. பின்னாடி பார்க்க போகிறோம். Sawhorse notation, Newman projection formula and Fisher projection formula. These are also important. ஒரே ஒரு question இதில் வந்தால் வரும். Okay. Again, as I told you, இந்த lecture ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும், but I want to make sure that everybody is in the same level so that we don't miss any fundamentals. So let's look into carbon degree. 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree carbon na enna. So when you take a 1 degree carbon, it is also called a primary carbon. Okay, primary carbon na, and the carbon is attached to only one other carbon. So I can say primary carbon ஒரே ஒரு கார்பன் இருக்குன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம்னா primary carbons are always terminal carbon, எண்டில் இருக்கும். Okay, right there, this is my primary carbon, எண்டில் இருக்கும். So இந்த கார்பனும் primary carbon. Secondary carbon is a carbon attached to two other carbons. இந்த கார்பன் கூட ரெண்டு கார்பன் இருக்குல்ல, so that's called a secondary carbon right there. A tertiary carbon is something that is attached to 3 carbons. A quaternary carbon is something that is attached to 4 carbons. You cannot have more than 4 because valency வந்து கார்பனுக்கு maximum 4. Hence it is this way. It's too simple. I just wanted to make sure that everybody is in the same plane. Another thing from extrapolation of this that everybody has to know is the hydrogen. 1 degree hydrogen, 2 degree hydrogen, 3 degree hydrogen அப்படின்னா என்னென்னா கார்பன் மாதிரியே எவ்வளோ பாண்ட் இருக்குன்றதை வச்சு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு எப்போவுமே ஒரு பாண்ட் தான் இருக்கும். இட் பேசிக்கலி மீன்ஸ் 1 degree ஹைட்ரஜன்னா 1 degree கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்குது. 2 degree ஹைட்ரஜனா 2 degree கார்பன், 3 degree ஹைட்ரஜனா 3 degree கார்பன். See 1 degree, how many 1 degree hydrogens are present in the given molecule? அவங்க கேட்கலாம் அதை. Or 2 degree or 3 degree. You cannot have a quaternary hydrogen because கார்பன் வந்து குவாட்டர்னரியாக இருக்குன்னா 4மே கார்பன் தானே அட்டாச் ஆகிருக்கணும். ஸோ ஹைட்ரஜன் இருக்க முடியாது. If you can understand this, we are going to see in later carbocation, but I have introduced it here. Carbocation is nothing but a carbon with a positive charge. That's all. A carbocation is a carbon with a positive charge. That's all. Okay. Carbon is a positive charge. Carbocation can follow the same if suppose the carbon has a positive charge and has 3 bonds and attached to 3 carbons, 2 carbons or only 1 carbon. Okay, மற்றெல்லாம் ஹைட்ரஜன். அப்படி அதை வச்சு நீங்கள் என்ன சொல்லலாம்னா ப்ரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷரின்னு சொல்லலாம். யூ கேனாட் ஹாவ் அ குவாட்டர்னரி பிகாஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னா அங்கே ஒரு பாண்ட் வரலான்னு அர்த்தம். 4 கார்பன் இருக்கனால சேச்சுரேட்டட், ஸோ யூ கேனாட் ஹாவ் இட் ஹியர். Okay, so whatever is applicable to that is applicable to here itself. A tertiary carbon is more stable than secondary, which is more stable than primary in general, except when there is resonance. அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம். Don't worry about it, but this slide is important when you finish organic chemistry. Now we can do the same for alcohols. 1 degree carbon பார்த்த மாதிரி ஆல்கஹாலுக்கும் ஆல்கைல் ஹைலைட்டுக்கும் இதே மாதிரி டிகிரி சொல்லலாம். Very simple. ஹைட்ரஜனுக்கு சொன்ன மாதிரியே தான். Okay, if that OH molecule is attached to a carbon which is attached to only one other carbon, then it is a primary alcohol. If it's attached to 2 carbons, it's secondary alcohol. In the carbon கூட 3 carbon இருக்கு. So you are looking at OH, but OH attached இருக்க carbon கூட எவ்வளோ இருக்குன்றதை வச்சு தான் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க. It's very simple for alkyl hydral as well. Okay, 1 degree OH, 2 degree OH, 3 degree OH, so on and so forth. So this is how it is going to work out for most functional group. Okay, except or amines. Amines வந்து கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி இருக்கும். 1 degree amine நைட்ரஜன் அட்டாச் பண்ணியிருக்க கார்பன் கூட ஒரே ஒரு கார்பன் இருக்குன்ற அவசியம் இல்லை. It's completely different. They are different. They are named according to number of carbon attached to the nitrogen.
So what I mean by that is, for example, you say this is 1 degree alcohol group. You say this is 2 degree alcohol group. Okay, I'm going to draw the same here. Okay, now I cannot say this is 1 degree nitrogen and this is 2 degree nitrogen, because what I'm going to look at is, what about these two bonds? அதுதான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ இது ரெண்டுமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதுவும் ஒரு கார்பன், இதுவும் ஒரு கார்பன்னா, இது 3 degree nitrogen. Doesn't matter whether this carbon is attached to how many carbons. Similarly the same here. For example, இது hydrogen, இது கார்பன்னா, this carbon is 3 degree carbon, this carbon is 1 degree carbon, 1 degree carbon, 1 degree carbon, but this nitrogen is attached to only one carbon, so this is 1 degree nitrogen. Very simply what you can do is, the best way to look at nitrogen is, nitrogen can have 3 bonds, correct? அதில் 3 ஹைட்ரஜனாக இருக்குது. So the degree on nitrogen equals, what you can do is, look at here, 1 degree means ஒரே ஒரு கார்பன் தானே இருக்குது, இதில் 2 கார்பன் இருக்குது, இதில் 3 கார்பன் இருக்குது. So the degree of nitrogen equals number of carbon attached to nitrogen. That's all. Too simple. Now means we will see in detail later. இங்கே வந்து உங்களால் குவாட்டர்னரி அமீன் ஃபார்ம் பண்ண முடியும், 4 கார்பன் இருக்கனால. ஏன்னா நைட்ரஜனில் ஒரு லோன் பேர் இருக்குது. ஸோ you cannot have quaternary or 4 degree when it comes to alcohols and alkyl halides, but you can have based on amines. Greek system is not very important except for very few reactions in your syllabus, particularly aldol condensation and Cannizzaro, and also elimination reaction. What Greek system basically tells you is, நீங்கள் கொடுத்துருக்க functional group, so you want to look at the functional group that you are looking at. So இது functional group எடுத்துக்கலாம், இல்லை இந்த molecule வந்து இதுவும் functional group, இதுவும் functional group எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது functional group-ஆக இருந்ததுன்னா, அதுக்கு பக்கத்து கார்பன் ரெண்டுமே ஆல்ஃபா கார்பன், அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ரெண்டுமே பேட்டா, அது பக்கத்தில் இருக்கிறது காமா, டெல்டா. Okay, it keeps going. Now when you see here, any carbon attached to, let's say this is a functional group. Okay, if this is a double bond, அப்போ இன்னொரு bond இருக்க முடியாது. Let's say it's a single bond, அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே alpha, அது பக்கத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே beta. That's what you are looking at. Now this carbon is alpha with respect to C double bond O. This carbon is beta with respect to C double bond O. இந்த OH ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கார்பன் என்னவா இருக்கும்? This carbon is gamma compared to C double bond O. But when this carbon is compared to OH, this becomes alpha. So it depends on the functional group. OH ஓட பார்க்கும்போது இது alpha, இது beta. அதே மாதிரி OH ஓட பார்க்கும்போது இது alpha, இது beta. Okay? Otherwise this is pretty straightforward. When you look at aldol condensation, alpha hydrogen முக்கியம், எவ்வளோன்னு பார்க்க போகிறீங்க. Similarly beta எங்கே பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, alpha beta elimination பார்க்க போகிறோம். aldol condensationலேயே பார்ப்போம். alpha beta unsaturated வரும். மீனிங் நான் பார்க்குற ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு பக்கத்து கார்பன் ஆல்ஃபா, அதுக்கு பக்கத்து கார்பன் பேட்டா, அதுக்கு நடுவில் ஒரு டபுள் பாண்ட் வந்ததுன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட். எக்ஸாம்பிள் திஸ் ஒன் ரைட் தேர். சி திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஐம் லுக்கிங் அட். ஆல்ஃபாக்கும் பீட்டாக்கும் நடுவில் double bond இருக்குது. So it's alpha beta unsaturated. Don't worry about lactone yet. Alpha beta unsaturated compound. That's all you want to know right now. Now the slide looks little bit confusing here, but it's very simple. We are going to look at the melting and boiling point trends. Now generally வந்து நீங்க என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, better stacking means higher melting point. What it means is, for example நம்ம வந்து இப்போ சேர் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஐம் கோயிங் டு லுக் அட் 2-dimensional சேர். அது மேலேயே சேர் போடுறோம்னா நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு, திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்டாக்கிங். நீங்கள் ஸ்டாக் நல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்னா மெல்டிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும். ஹவு டு யூ ஸ்டாக் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்? லெட்ஸ் சே ஐ ஹாவ் திஸ் காம்பவுண்ட், ஐ ஹாவ் திஸ். ஸோ என்னால் ஸ்டாக் பண்ண முடியும். ஸோ இட் வில் ஹாவ் அ ஹையர் மெல்டிங் பாயிண்ட். 1 2 3 4 5 கார்பன்ஸ். இதோட ஐசோமர் என்னவாக இருக்கலாம்? கரெக்ட், இதுதானே அதோட ஐசோமர். நவ் கேன் ஐ ஸ்டாக் இட்? நோ, தள்ளி தள்ளி இருக்குதுல்ல, ஏன்னா தே கீப் தம் அவே. இது பக்கத்தில் இருக்குது, இது தள்ளி தள்ளி இருக்குது. ஹென்ஸ்
when you better stack it, higher melting point. Similarly, surface area அதிகமாக இருந்தால் higher boiling point. எதனாலனா இந்த மாலிகுலுக்கு இதோட surface area விட இது surface area கம்மி, ஏன்னா மாலிகுல் ரவுண்ட் ஆகுது. ஓகே, surface area அதிகமாக இருந்ததுன்னா they can interact very well. Example, your noodles and vermicelli, semia, they can interact very well, so it is very tough to take it away. Whereas when the molecule is round, it's much easier. The common example analogy I would say is idu semia upana vechukanga, idu rava upana vechikalam. Okay, I know that it's a crude example and not all that great, but it's still good enough. Let's not worry about how it is cooked and it's not easy to take away and all those things. That is a personal problem. Let's go into the key relationships based on what we just learned. Linear versus branched. So இது linear, இது branched பார்க்குறோம்ல. Linear பார்க்கும்போது better stacking இருக்கும், surface area அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ரெண்டுமே அதிகமாக இருக்கும், melting point and boiling point. Example this one. Highly branched versus branched. ஸோ நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். 1 2 3 4 5 கார்பன்ஸ் இருக்குது. இதுவும் 5 கார்பன்ஸ். இதோட ஐசோமர் தானே இது ரவுண்டாக இருக்கும், டெட்ராஹைட்ரலில், ஆனால் எலக்ட்ரான் க்ளவுட் ரவுண்டாக இருக்கும். ஸோ பிரான்ச் அதிகமாக மோர் ஸ்பியர் லைக்காக மாறுது. ஓகே, so it is better stacking, so it will have a higher melting point. Branch அதிகமாக very simple. You can pack more things when things are round. Okay, irregular shape இருக்கிறதோட balls வந்து நம்மளால ஈஸியாக பேக் பண்ண முடியும். Okay, just a glass jarல நீங்கள் balls போட்டு ஷேக் பண்ணிங்கன்னா they will settle well, whereas irregular shapeனா முடியாது. So melting point அதிகமாக இருக்கும் highly branched அப்படின்னா. On the other hand, melting point என்றது how much I pack them, so I can pack them very well. Okay, this is melting point. How much they interact with each other என்றது தான் boiling point. Boiling point வந்து ரொம்ப interaction இருந்தால் அதை பிரிக்கிறதுக்கு எனர்ஜி அதிகமாகும். ஸோ என்னால் பேக் பண்ண முடியும், ஆனால் அதே நேரத்தில் imagine this compound and this compound can interact in many ways, whereas this compound can interact only in certain place. So molecule highly branched on the melting point will be high, boiling point will be low because low surface area. These are just example. You don't have to memorize anything. In general, in chemistry, if there is anything important in memorizing, I'll tell you so. This just gives you an idea of similar isomers, how the melting point and boiling point are changing. This is more than enough. Understand the concept so that you don't have to revise these things later. Let's go into the most important thing of this lecture. All this has been leading to IUPAC system of naming the organic compounds. Now when it comes to naming organic compounds, certain rules has to be followed. This is printed and given to you guys. Then I am going to go, not read these things, but go quickly. How are we going to name branch chain alkanes? First adala dhaan aramikrom. You want the longest continuous chain of atoms. Adu mukkiyam. Longest chain na number of carbons adhigama irukanum. And longest chain liye, if you have two different options, you want the one with branches. Now imagine this 1 2 3 4 5. This is the longest chain, correct? So I have a longest chain right there. Now is this the only longest chain possible? Not really. Idhula 5 irukku. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So I can do this. I can also do 1 2 3 4 5. See how many possibilities are there. But all the blue ones are similar. Ellame onnu dhaan, actually blue ones. Now the competition is between, do I choose one of the blue one or one of the red one? I choose the blue one because right there, more than one chain has the same number of carbon atoms, 5 or 5. Longest chain with more substituent. So idhula substituent irukkranaala idha na choose pandren. The number of longest chain beginning from the end of the chain nearer to the substituent. Okay, now what I'm going to do is, I have chosen the blue. Let's say for example I have chosen this. Do you start 1 2 3 4 5 or do you start 1 2 3 4 5? So the rule says the number the longest chain beginning from the end near the substituent. அப்போ இந்த சைடில் தான் நம்ம போகிறோம். இப்படி போகிறது not good, because I go from here, I get substituent number 2. So I have this particular compound will be
2,2 ஏன்னா 2ல 2 மெத்தில் இருக்குது 2,2 dimethyl pentane. Okay. When two or more substituents are present, give each substituent a number corresponding to its location. So what we do is, that's what we just did right now. Now we said this is 1, this is 2. So we gave a number 2 for this carbon and 2 for this carbon. So 2,2 dimethyl pentane. Okay, simple. Alright, we will see more examples actually pretty soon. Also I sent you a worksheet with examples. Next thing we want to look at is substituent, longest chain. I'm just saying the same thing here. The locant is the number that you give. Inge 2,2 கொடுத்தாலும் அது பேர் locant. Substituent na dimethyl nu கொடுத்தோம், இங்க methyl கொடுத்திருக்கேன். Longest chain is hexane. When two substituents are present on the same carbon atom, use that number twice. 2,2 dimethyl nu பார்த்தோம். இங்க வந்து different substituent இருக்கு. So I have two different ways of giving, methyl or ethyl. Which one should I give? So now when you look at the competition here, actually these are extremely good example. Now when you see the longest chain, the blue is the longest chain. I can have 1, 2, 3, 4, 5, 6, or I can go this way, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Why would I give 3, 5 when I can give 2, 4? So 2 plus 4 is 6, 3 plus 5 is 8. Lowest locant rule. So I go with this way. So 2 methyl, 4 ethyl. And when you label it, you want to look at alphabetical order, not the number order. So ethyl முன்னாடி வரும், methyl பின்னாடி வரும். So 4 ethyl, 2 methyl hexane. When two or more substituents are identical, this is, you can use prefix di, tri, we saw dimethyl. Okay. When the two or more substituents are different, okay, inga irukra mari, so you give the same numbering, but what you end up doing, ethyl before methyl. When two chains of equal length compete for selection as parent chain, choose the chain with the greatest number of substituent. What it means is, இப்போ ரெண்டு chain வந்து லாங்கா இருக்கு. Okay. So you can choose a longer chain. அதில் வந்து நிறைய substituent இருக்கு அப்படின்னா, what you need to do is, you need to choose the chain where many substituents are present. For example, let's just draw a compound. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Okay, let's do this. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, this is 6. This is 6, correct? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I can choose this or I can choose this. Okay, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். But what if I have a carbon here? So that means இது ரெண்டுத்துல வந்து competition வரும்போது, when two chains of equal length compete, choose the chain with the greatest number of substituent. இதில் extra ஒரு substituent இருக்கு, இதில் இல்லை. So I will choose this chain. So what I have is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So hexane. இதான் என்னோட root. Now 1, 2. அப்போ 2ல methyl, short form எழுதுறேன். 2ல methyl, 3ல ஒரு methyl இருக்கு, 3ல ஒரு ethyl இருக்கு. What will be the name of this compound? Ethyl before methyl. So 3 ethyl, 2,3 dimethyl hexane. This will be the name of this compound. It's not printed here, so make sure you draw this example and explain it to yourself. Alright? Okay. Now, when branching first occurs at equal distance from the either end of the longest chain, choose the name that gives the lowest number at the first point of difference. Now it is actually self-explanatory. இப்போ branching occurs at an equal distance from either end அப்படின்னா ரெண்டு சைடில் இருந்துமே 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ரெண்டு சைடில் இருந்துமே ஒரே மாதிரி தான் branching வருது. Choose the name that gives the lowest number at the first point of difference.
அப்போ இங்கேருந்து வந்தாலும் ஒன்று தான், இங்கேருந்து ஒன்று தான். ஆனால் இங்கேருந்து வரும்போது செகண்ட் கார்பனில் டிஃப்ரென்ஸ் வருது, இங்கேருந்து வரும்போது செகண்ட் கார்பனில் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. ஸோ ஐ கோ திஸ் வே, நாட் திஸ் வே. These things are, instead of remembering them as rules, we will do examples. That's the best way to know. And again, nobody is asking you to write this. They are asking you to choose the best option in NEET. When branching occurs first at an equal distance from either end, choose the name that gives the lowest number at the first point of difference. Now, I think I have repeated myself, just ignore this, okay? I think I put it twice. Okay, anyways, we'll look at this one. 1, 2, 1, 2. So, in the side line, 6. Okay, let's even do this example. So, நம்ம இப்படி போலாம். 1, 2, 3, 4, 5, 6. இப்படி போனால் எனக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது? 2ல மெத்தில், 4ல மெத்தில், 5ல மெத்தில். Okay, இதில் வந்து 2, 3, 5. I would go with the lowest numbering possible. Why should I go to 2 plus 4 plus 5 when I can go to 2 plus 3 plus 5? Okay. These are logic based. Try to give simpler numbering than complex numbering. Now when you have branches, if two substituents or alkyl groups are present and have the same local number, alphabetically choose பண்ண போகிறோம். Meaning bromina chlorinaன்றது முக்கியமே இல்லை நம்மளுக்கு நேமிங்கில். ஓகே, எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்பர் கொடுக்க போகிறோன்னா மாலிகுலர் மாஸை வச்சோ இல்லை அட்டாமிக் நம்பரை வச்சோ கொடுக்க போகிறது இல்லை. they are all halogens. So what I am going to do is, அதே மாதிரி alkyl குரூப்பும் ப்ரெசென்ட்டாக இருந்ததுன்னா we are going to give the numbering based on alphabetical order, B before Cl. So if you were to take halogens, what is the order in which they are going to be? Bromine has more priority than chlorine, which has more priority than iodine, which has more priority than fluorine. More priority for fluorine than iodine. Okay, because of alphabetical order. So this is simple. Bromine, chlorine, fluorine எல்லாமே alphabetical order. Similarly, common names இது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஐசோப்ரோபில், ஐசோபியூட்டில், செகண்டரி, டெர்ஷரி, இதெல்லாம் வந்து நியோபென்டைல், இதெல்லாம் வந்து காமன் நேமாக இருக்கிறதும் ஐயூபிஎஸ்லையும் யூஸ் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி குரூப்ஸ் தட் யூ நீட் டு லுக் இன் டு. ஓகே, ஹவு மெனி கார்பன்ஸ் ஆர் தேர், ஐசோபியூட்டில்னால் எப்படி இருக்கும், யூ நீட் டு லுக் இன் டு ஆல் திஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். நாட் ஆல் தி காமன் நேம்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல், ஒன்லி வெரி ஃபியூ ஆஃப் தெம். ஏன் ஐயூபிஎஸ்சில் வந்து காமன் நேம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, தே ஆர் ஸோ காமன்லி யூஸ்ட் தட் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு கம்ப்ளீட்லி கன்வெர்ட். அதனால் தே ஆர் டூயிங் இட். ஓகே, now another two that you want to remember is a vinyl or vinyl group and allyl group. Vinyl group அப்படின்றது ரெண்டு கார்பன் இருக்கும், டபுள் பாண்ட். ஸோ இட்ஸ் கால்ட் ஈத்தினைல். ஈத்தீன்லேருந்து வரனால ஈத்தினைல். ஈத்தேன்னா எத்தில், ஈத்தீன்னா ஈத்தினைல். அதே மாதிரி அலைல்னா 3 கார்பன் இருக்கும். கார்பன் 1, கார்பன் 2ல் வந்து டபுள் பாண்ட் இருக்கும், கார்பன் 3ல் வந்து சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கும். தட்ஸ் கால்ட் ப்ரோப்பேனோட டெரிவேட்டிவ் இருக்கனால ப்ரோப்பீன், ப்ரோப்பீனைல். அதில் வந்து கார்பன் 2 ஈன்னு சொல்ல போகிறோம், ஏன்னா இந்த கார்பன் தான் அட்டாச் ஆக போகுது. ஸோ ப்ரோப்பீனைல். நான் ஐயூபிஎஸ்சியில் வந்து ஜென்ரலாக நேம் இப்படி தான் எழுத போகிறீங்க. நம்பர் போட்டால் அது பேர் லோக்கண்ட், முன்னாடி வரதெல்லாம் ப்ரிஃபிக்ஸ், கடைசியில் வரதெல்லாம் சஃபிக்ஸ். ஒரு நேமுக்கு சொல்கிற மாதிரி தான். ஓகே, லாஸ்ட் நேம், ஃபஸ்ட் நேம், ஜூனியர், சீனியர், முன்னாடி டாக்டர்னு போடுறது எல்லாமே டாக்டர்னு போட்டால் ப்ரிஃபிக்ஸு, கடைசியில் வந்து நம்ம நேமில் வந்து ஜூனியர் அப்படின்லாம் போட்டால் சஃபிக்ஸ். primary functional group தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப முக்கியம். The one that is going to determine the root. You need to know the primary functional group. I'll tell you the list in which you need to choose from. A primary functional group is always given the suffix. Okay. If more than one functional group is present, primary functional group is given a suffix and the rest are prefix. ஒன்று இல்லை 2 இல்லை 3 ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குன்னா you need to know which is the one that is important based on priority rule that you're going to see in next slide. That gets the suffix, everything else gets the prefix. அப்போ எது முக்கியம் அப்படின்னா சஃபிக்ஸ் தான் முக்கியம். Okay, a primary functional group is chosen from the IUPAC order. Okay, IUPAC order has to be given to you and this is the order in which you have to remember. I have listed them in the numbers.
Okay, 1 2 3 4 5 ஆர்டரில் இருக்குது. Now there is a way to remember it. Okay, no need to memorize. All your carbonyl groups plus something will be in the front. அதிலேயே வந்து இந்த கார்பன் டபுள் பாண்ட் ஓ கூட உங்களுக்கு நான் கார்பன் வந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் சி டபுள் பாண்டோ ஓ, சி டபுள் பாண்டோ ஓ, சி டபுள் பாண்டோ சிஎல், சி டபுள் பாண்டோ என். ஸோ எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்கள். இதான் ஆர்டர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டிக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன்லி திங் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா ரெண்டுமே ஆசிட். ஸோ திஸ் இஸ் கிவன் டிஃப்ரெண்ட்லி. அதர்வைஸ் ஆல் ஆஃப் தம் ஆர் சி டபுள் பாண்டோ ஜெட் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். Next is triple bond. Nitrile is the triple bond which is important than a double bond. Okay. இதெல்லாம் C double bond O Z. இதெல்லாம் C double bond O H இல்லைனா C double bond O C. Triple bond before a double bond before a single bond OH compared to SH, electronegativity. அதே மாதிரி ஆக்சிஜனுக்கு அப்புறம் நைட்ரஜன் வரும். You get here amine. Now these are all the ones that are primary functional group. They can come as a suffix or a prefix. Prefix na enna kuduthirukka, suffix na enna kuduthirukka. Okay, how do you use which one? For example, if you have carbon the group 3 and group 8, group 3 da mukkiyam, appo adukku suffix varum, group 8 ku prefix varum. At the same time, let's say ketone irukku, alcohol irukku na ketone important. So ketone வந்து on nu mudiya podu suffix, alcohol வந்து hydroxy nu mudiya podu prefix. That's how you choose the order. Now after the amine you get here double bond and triple bond, alkene and alkyne. ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில், this is the way in which IUPAC has said it, for endings ene and ine lower locants are assigned first. ஸோ ரெண்டுமே இருக்குன்னா உங்களுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் வெயிட்டேஜ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். எந்த சைட்லேருந்து போனால் கம்மி எந்த சைட்லேருந்து போனால் கம்மி நம்பரிங் வருதுன்னு பார்க்கணும். டபுள் பாண்டு கம்மி நம்பரிங்கா, ட்ரிபிள் பாண்டு கம்மி நம்பரிங்கான்னு பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லுக் அட் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ரைட் ஹியர். இதில் வந்து ட்ரிபிள் பாண்டுக்கு 1 வருது, டபுள் பாண்டுக்கு 3 வருது. இந்த சைட்லேருந்து போனால் ட்ரிபிள் பாண்டுக்கு 4 வரும், டபுள் பாண்டுக்கு 2 வரும். ஐ வுட் ராதர் சூஸ் திஸ் சைட், இந்த சைட்லேருந்து போகிறது, பிகாஸ் ஐ கெட் 1. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை, ரெண்டுமே ஒன்று தான். If suppose ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இடத்துல இருக்குன்னா I have to differentiate them. At that time I say my ene is more important than ine, alkene is more important than alkyne. ஏன்னா இப்படி போனால் இதுக்குன்னு 1, இப்படி போனால் இதுக்கு 1. Okay, then so I do priority only when there is a tie. There are functional groups that are never suffix, only prefix, meaning they are less important, even less important than ene and ine. Yes, halides, alkoxide, azide and nitro. Azide is not strictly in your syllabus, but halide, alkoxide and nitro இதுக்கு suffixே கிடையாது. Okay, so you say bromoethane, ethyl bromide, IDE bromide னு முடியாது, common name. Bromo அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு, for example here bromopentane முடியுதுன்னா இது IUPAC naming. We are looking at only IUPAC naming. When numbering a chain is possible from more than one side, see, based on our order we know COOH is the important one. So இங்கே நான் ஆரம்பிக்கலாம், இல்லை இங்கே நான் ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ரெண்டு சைட்லேயும் போகலாம். ரெண்டுமே COOHக்கு நம்பர் 1 வரும். COOH is also important, ஏன்னா அந்த அதுலேயே ஒரு கார்பன் இருக்குது. ஸோ this is carbon 1 or this is carbon 1. How do I decide? Then what you do is you prefer numbering the chain from side having lowest sum of the locant. Okay, now look at the sum here. 1, இதுக்கு 1 இருக்குது. Okay, or sorry, இங்கே மேலே இருக்கிறது வந்து இந்த நம்பரிங் 1, I have 1 plus 8 plus, okay, sorry, 1 2 3 5 5. Oh, okay, they have done it the other way around, sorry. இப்படி போகலாம் நம்பர் ஆஃப் லோக்கன்ஸ். அப்படி பார்த்தா இங்கே இருக்கிற 1, இங்கே இருக்கிற 8, ஓகே கரெக்ட். இங்கே இருக்கிற 1 இங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்கிற 8 இங்கே வரும், 2 4ல் OH, 4ல் NH2, and then இது 5 வரும்ல.
ஸோ நீங்கள் வந்து ரெண்டு சைட்லேயும் நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணி பாருங்கள் எந்த மாதிரி நம்பரிங்னா. ஐ எம் கிவிங் யூ தி answer itself here. Try to put the numbers and try to see which is the lowest numbering total. ஏன்னா எப்படி போனாலும் எனக்கு COH வந்து கார்பன் 1 வருது, இப்படி போனாலும் கார்பன் 1, இப்படி போனாலும் கார்பன் 1. So check it out. Some examples here with multiple functional groups. It's very simple. I have highlighted the functional group. Suffix are highlighted. Okay. Now this is very simple. COH or C double bond 1. COH is important. So carbon 1. So accordingly the name. We are going to see next page where we are going to do example together. Now when I have here, none of them are important, correct? எதுவுமே important இல்லை, எல்லாமே ப்ரிஃபிக்ஸாக வரப்போகுது. அப்போ எனக்கு நம்பரிங் தான் முக்கியம். இதுக்கு இப்படி போனால் 1 2 3 4, இப்படி போனால் 1 வராது. ஸோ ஐ கோ திஸ் வே. சேம் திங் வித் ஆல் ஆஃப் தம். இங்கே போகும்போது டபுள் பாண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் OH, ஸோ டபுள் பாண்ட் gives priority 1. Let's go to the next one. This is the one that we want to do. So now here if you see, let's name these molecules. I have even given you the numbering 1 2 3 4 5 numbering irukku. 1 la hydroxy, 1 la phenyl, 3 la methyl. So I have 3 methyl, 1 phenyl, 1 pentanol. So once numbering neenga இந்த molecule print ஆனதா numbering போட்டதுக்கு அப்புறம் you just want to put it in alphabetical order. Now the suffix is going to be this functional group OH, pentanol suffix. And then you are going to give numbering 1 la phenyl, 3 la methyl and alphabetical order la panna porom. Going to the next one, this. So here what is the important functional group? This is my functional group. So either I can do 1 2 3 4 5 6. I can do this, correct? Or what I can do, I can go 1 for this one, 1 2 3 4 5 6. ஸோ நான் ரெட்டில் போனால் என்ன இருக்கும், 1 ஈன். ஓகே, ப்ளூவில் போனாலும் 1 ஈன். ரெண்டுமே ஒன்று தான். இப்போ நான் ரெட்டில் போகும்போது எனக்கு 3ல மெத்தில், 4 5ல மெத்தில். ப்ளூவில் போகும்போது 4ல மெத்தில், 6ல மெத்தில். ஆப்வியஸ்லி லோவஸ்ட் low control. So this is the one that I am going to do. Correct? 3,5 dimethyl cyclohexane. Similarly this one, what is the primary functional group that you need to look into? So I look at the functional group, just mark the functional groups. I have a functional group here, here and here. Obviously C double bond O important. So 1 2 3 4 5. Okay, 1 2 3. அப்போ 3ல வந்து 3,3 methoxy. So there are how many methoxide here? 2. So we say dimethoxy pentanol. This is very simple. Functional group OH irukku, double bond irukku. Which one is important in terms of priority? OH is important. So this carbon is given 1, carbon 2. So hence we can say 2 la methyl irukku, 2 methyl, 2 cyclohexene 1 all. So 2 cyclohexene 1 all அப்படின்னா all வந்து 1ல இருக்கு, 2 cyclohexene னா இந்த ஈன் வந்து 2ல இருக்கு. There is other way of writing this also is accepted. So we can also write 2 methyl cyclohex 2 ene 1 all. This is also okay. And the ene எங்க இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம். Going to this one, very simple. Which is your primary functional group? This one. This is the secondary functional group. So 1 2 3. 3ல என்ன இருக்கு உங்களுக்கு? What is this functional group? Prop. Propல வந்து ene இருக்கு. So this is an allyl functional group. Correct? Allyl functional group, what do you do? Allyl functional group இருந்ததுன்னா you name it as 3 allyl, which is okay, or 3ல வந்து prop 2 ene 1 allyl. What that means is when you take this group, this is carbon 1, but substituent வரும்போது you don't take this as carbon 1, you take this as carbon 1 because this is attached to the main group. அப்போ இது carbon 1, இது carbon 2, carbon 3. அப்போ 2ல என்ன இருக்கு? ஈன் இருக்கு. 1 ஐல்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா 1ல தான் அட்டாச் ஆகிருக்கனால ஐல்னு சொல்கிறோம். Moving on. This is very simple. COH is important. 1 2 3 4 longest chain. So we have our longest chain here.
So butanoic acid. Now what all is a functional group here? This is functional, this is functional. This is functional in terms of substituent. So 4 ல என்ன இருக்கு? Phenyl இருக்கு. வேற 4 ல என்ன இருக்கு? If it is NH2, it is amine. But OH is present, hydroxylamine. Okay, so how do you name it then? Let's erase this off. 4 ல வந்து hydroxylamino. அமினோக்கு பதிலாக hydroxylamino, 4-phenyl butanoic acid. This is too simple for you guys. You can do it yourself. This is also simple. Now, which is the primary functional group? Cyclohexanone தான் முக்கியம். ரெண்டுமே டபுள் பாண்ட் ஓவா இருந்தாலும் இதில் சைக்கிள் இருக்குது. cyclohexanone. இது கார்பன் 1, இது கார்பன் 2. ஸோ 2ல என்ன இருக்குது? அட் கார்பன் 2, 1, 2, 3, 4. அப்போ 4 கார்பன் இருக்குது. butyl. Correct? So it has 4 carbons. So I can have இதுதான் carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Do not do this. இது 1, இது 2னா இதுக்கு lowest numbering கிடையாது. இந்த carbon தான் attach ஆயிருக்கு with this. So this is carbon 1. So butyl, அதில் வந்து 3ல என்ன இருக்கு? Oxo. Oxo is for C double bond O. 3-oxobutyl cyclohexanone. And the last one is very straightforward. Now what is the functional group here? This is an ester functional group. Esters are always basically from alcohol and acid. So you are going to always say alcohol in the prefix side, acid in the suffix side. OAT in முடிப்போம். So how will it be? Alcohol. என்ன alcohol ன்னு வந்திருக்கு? Methyl alcohol. Okay. So now esters we will see separately later. At this point at least what you can see is methyl. அப்போ இது methyl 1, 2, 3, 4 4 இருக்கிறனால butanoate. Okay, 1, 2, 3, 4 butanoate. அந்த 2 and 3 ல methyl இருக்கிறனால 2,3 dimethyl butanoate. Alright, so this is the basis of what we are going to see here, and the test is going to be based on this. Practice it well and also practice the worksheet I have given you guys. Thank you guys.